it's wonderful to hear the stories in some ways from within Rosalia as well. And in each of these, for some reason, I can see the revenue model. So that part of it is easy. But I also see like interesting connections between, for example, I was thinking, I know you think you're connected with the recycling, but I actually think you're connected with behavior change. Right, that's what you're working on in some ways, and I see you connected with recycling, and I see you connected with education. But in actual fact, I see all of you are in the business of education in one sense, and that's true of a lot of entrepreneurs, and there are good reasons why that is. So, without my continuing too much, one of the things I want to do is take a couple more questions from the audience, and then I want to address one issue that Davison brought up, which is a question as why are some people successful and others not? So I thought I'd take a few minutes to talk about that from research, what we know and what we learned from around the world. So I thought I'll do that. But I'll first take some questions from the audience. And I have a couple more ideas because I think we will have enough time for a couple of nice open discussions. So we'll do that too. Okay, any questions from the audience? To the entrepreneurs or to anybody else? Eu vinha Consuelo, dar uma palavrinha, dar uma Consuelo, saber como é que é o Favela In para ela e tá nesse grupo de mulheres maravilhosas também, de homens incríveis também, que faz parte da comunidade. Excellent question. Boa tarde, muito obrigada por todos e pela acolhida. Um prazer ter a senhora aqui, a senhora famosa, eu descobri umas coisas suas que eu ainda não estava muito por dentro. I am more famous today. Thanks to all of you. Obrigada. Eu acredito que todo esse momento aqui é, na verdade, a realização de um sonho, porque eu estive em vários movimentos aqui. Era muito complicado porque cada um fazia o seu e escondia o seu trabalho e tal, e era difícil. E eu sempre fui uma articuladora e eu me vi nesse lugar, só que eu não sabia a força que eu tinha. Eu nunca achei que tinha força quanto a isso. Só que as pessoas observam quem faz. De pouquinho em pouquinho a gente começa a ser observada. E eu comecei a ser procurada, né? Eu fui convidada para ser coordenadora do projeto no Favela In, e eu fui porque eu sou educadora de jovens e adultos também, coordeno uma creche, e sou coordenadora também do projeto Portinari para Todos no estado do Rio de Janeiro. Fui indicada, né? Peguei como desafio, que eu amo um desafio, e veio esse convite. Eu tenho o projeto do Henrique Sagaz, que está comigo, ele nem sabia que eu tinha um projeto, que é esse projeto que ele falou que um dia a gente ia sentar e conversar, e eu não sabia do que se tratava, mas eu disse que sim. Aí me chamaram, eu achei que eu ia dar aula, quando cheguei lá virei proponente, só que eu sempre fui de agregar, eu já tinha toda uma quantidade de pessoas, a Rede Favela Sustentável, time Livimundi, eu convidei a minha amiga aí, Lady Jane, eu fiquei presa na creche, eu falei, Lady Jane, vai me representar nos lugares se você puder, e ela foi. Né? Então, assim, ela foi trazendo mais pessoas e eu fui fazendo mais conexões até que nós chegamos a esse momento tão privilegiado. Estou maravilhada de né? É que eu conheço ela há poucos dias, gente. Mas ela já é de dentro, eu que estava de fora. É uma misturada, mas dá tudo certo. Né? E a gente sente que grandes coisas estão chegando, né? Principalmente agora, que a gente está com a senhora aqui, maravilhosa, né? Daí eu sei que vem um bocado de coisas aí, né? E estou muito feliz. O meu amigo aqui sabe o quanto eu amo a educação. Eu sou professora de educação de jovens e adultos também. Já tive crianças de 9 meses a adultos de 74 anos e ele foi meu também. Né? E eu sou aquele tipo de pessoa que terminou a universidade, sou a primeira pessoa da família a concluir uma graduação em pedagogia, e eu prometi à minha mãe que até os 50 ou eu entrava ou eu saía. Eu saí viva daquilo lá, né? Consegui, né? Porque não é fácil para pobre, periférico, favelado. Eu tinha passagem para ir, às vezes não tinha para voltar, passei fome muitas vezes dentro da sala de aula, enquanto outras pessoas chegavam no seu privilégio de carrão, com ar-condicionado, nada contra, tá? Quem nasce bem tem que continuar bem, quem nasce mal que corra atrás, eu fiz isso. Só que nós pagamos um preço alto, e eu sempre fui pelo incentivo.
Eu sempre fui boa em incentivar as pessoas a tentar alguma coisa, né? Eu sou filha de uma mulher preta, pobre, favelada, analfabeta, moradora da Bahia, né, que eu sou de lá. E assim, a minha mãe, ela nem sonhava mais, né? Eu lembro que eu perguntei a ela: mãe, qual o sonho que a senhora tem na vida? Ela disse assim: eu não vou realizar. O sonho que eu tinha era de ler um livro. E eu sei que eu não vou conseguir. Só que ela conseguiu e ela não percebeu, porque eu peguei o mico-maneco. E era página por página, meses, ela leu tudo. Aí depois ela dizia que sabia que ia morrer feliz. E ela depois teve um infarto fulminante e morreu feliz, né? Porque eu acho que a gente tem que realizar os sonhos que a gente julgar possíveis, e os que não forem a gente vai lá buscar, pega emprestado, toma na marra, né? Tem que dar um jeito de revolucionar e transigir, ser intransigente em alguns momentos. Obrigada. Is there one more question? Yeah, please, sir. Oi, eu queria fazer uma pergunta, sou o Marcos Braz, morador da Rocinha. Queria fazer uma pergunta primeiro para a equipe do Faz Games, se vocês têm um desejo de escalar isso aqui na Rocinha para ONGs e outras escolas. Pelo que você falou, você está atuando numa escola específica e conseguiu um resultado assim, já conseguiu mensurar, né, o impacto disso, se tem uma visão de algum open source para a comunidade inteira que possa ser baixado, se tem que ter um tutor sempre, ou se ele pode ser autogerido, né, pelo usuário, né? E é isso, essa é a primeira pergunta. E a outra, eu não entendi bem como funciona a questão da inteligência artificial no projeto que é feito com as mulheres da Rocinha. Talvez eu não tenha pego mesmo, mas pudesse explicar um pouquinho melhor pra gente como funciona. Então, a gente tem super interesse em conversar e escalar para todos os lugares do universo, inclusive o Faz Game está em português, inglês e espanhol. Se puder colocar indiano também. A gente entende que onde mais precisa, onde a gente quer mais estar primeiro. A gente puder chegar primeiro. Então, super, vamos conversar. Não posso prometer, assim, open source. A gente tenta montar um modelo sustentável e escalável. A gente tenta ter esse valor de licenciamento que é pequeno por aluno, ou buscar patrocínio, mas a gente acha caminhos. Agora a gente está com um projeto que a gente aprovou na Lei de Incentivo do Rio, do Estado do Rio, captando recursos. Até comentei aqui com alguns. Então, a gente vai chegar lá e vai ter uma quantidade de alunos para aplicar. Também comentei que uma das dificuldades que a gente teve aqui foi não poder fazer na escola no modelo que pra gente é o tradicional e que a gente entende que é o modelo melhor para entrar, que é preparar os professores para implementarem a FASGAME. Esse é o nosso modelo-chave. Então, sim, a gente, dentro desse processo de licenciar, a gente tem todo um modelo, sabe? De formar os professores, de dar todo um suporte e acompanhamento, seja presencial, porque está aqui pertinho, porque a gente é do Rio, ou todo um modelo online também que a gente aprendeu a fazer durante a pandemia. A gente Então, esse modelo de treinar os professores, os próprios professores aplicarem, torna muito mais viável, né? E vamos falar, com certeza. E aquilo, a gente tem trilhas que a gente criou, hoje a FASGAME tem 22 trilhas de temas diversos, voltadas para alunos de 11 anos, ensino fundamental, de 11 a 14 anos, ensino médio, que nem os da Rocinha, e alguma coisa para jovem adulto. Mas a gente pode criar as trilhas dos temas que for desejado. Eu fiquei muito pensando nos alunos criando games, contando todas essas histórias aqui, né? Porque assim, minha cabeça estava assim, pensando da gente entregar de algum jeito isso. Vamos seguir. Quando a gente usa esse termo inteligência artificial, né, é meio que um guarda-chuva. Então, embaixo da inteligência artificial, a gente tem o machine learning e a deep learning. Hoje a gente trabalha basicamente na área de machine learning. Então, o que é isso? E
E aí tem várias sub-áreas. Mas hoje, todo mundo já usa a inteligência artificial, principalmente como método preditivo. Então, hoje a IA ela consegue prever o que você vai comprar, o que você vai comer, o que você vai consumir, o que você vai clicar. Ela está presente em todos os aplicativos que nós usamos e aqui todos os projetos já falaram do uso dessa inteligência artificial. E aí, a gente tem uma das áreas, que é a área de processamento de linguagem natural, que é uma área que vem crescendo. A gente tem hoje dentro da empresa uma equipe de pesquisadores e a gente está se aprofundando nisso. Então, o modelo mais comum, ele está presente nos bots. Então, quando você entra num site, você faz um atendimento, nem sempre ele é inteligente. Muitas vezes é uma sequência. Então, você entra, olá, ele te diz umas opções, você escolhe, ele te dá outra e outra. Mas aí, alguns até são inteligentes, mas a maioria não é. Então, depende da sua interação. E o que nós queremos é que você possa conversar. Então, por isso é mentorep, que a gente possa mentorar e que seja uma linguagem fluida. E esse é um grande desafio, usando tanto texto quanto voz. E, como eu falei, a gente já vem trabalhando como empresa prestadora de serviços na área de inteligência artificial. Nós já fizemos vários projetos com uso intensivo de IA, em vários segmentos diferentes. Então, hoje o nosso objetivo é tanto desenvolver habilidades, eu citei aqui o Mentorep Rocinha, mas a gente tem outros projetos dentro da empresa e o foco é sempre o mesmo, é desenvolver comportamento para que a gente possa se manter nas oportunidades de trabalho ou no empreendedorismo e ensinar também sobre tecnologia, porque a gente sabe que hoje as empresas mais valiosas, que são as empresas que trabalham com dados, são empresas de tecnologia, que lá atrás investiram na internet. Então hoje a gente já está fazendo várias capacitações, inclusive no metaverso. A gente vai ter uma experiência lá na comunidade também, levando as mulheres para o metaverso. Então a gente precisa estar sempre um passo à frente. E a gente entende que no mercado de trabalho são essas duas áreas que todos nós precisamos investir, porque ela vai impactar e já está impactando todas as áreas. Eu estava vendo a matéria, a FIFA desenvolveu uma IA, então agora o jogo da Copa, você vê, dá um problema lá, alguém para, olha o sistema, e aí ele é assertivo. Projetos de IA, hoje, as nossas entregas, elas têm foco em assertividade. Não, a empresa contrata, mas eu tenho hoje assertividade de 72%. Eu preciso aumentar para no mínimo 84%. Então isso prova que esse grande volume de dados, quando trabalhado, ele consegue gerar insights que o ser humano não consegue. E por que o ser humano não consegue? Porque a gente não consegue trabalhar com tantos dados. Então tem na área da saúde, é um médico com muita experiência, e anos, décadas às vezes, ele vê um exame, e qual é o diagnóstico? É baseado na experiência dele, de 30 anos, 40 anos. E uma IA, ela junta esses anos de muitos profissionais, gerando muitos dados. Então, quando uma IA diz que a probabilidade desse diagnóstico representar essa doença é de 92%, ela é muito assertiva. Agora, o médico não vai ser substituído. Não pode ser substituído. Agora ele vai tomar uma decisão mais assertiva. Por quê? Porque ele tem dados que vão contribuir para o desempenho da função dele. E isso acontece em todas as áreas. Então o nosso objetivo qual é? É criar um sistema de comunicação fluida. Nesse primeiro momento é texto e depois vai ser áudio também, onde você vai poder conversar para desenvolver essas duas habilidades. Tanto as habilidades técnicas, as hard skills, focadas em tecnologia para cada uma das áreas, porque ela está presente, eu citei aqui alguns exemplos, mas eu poderia ficar o dia inteiro falando de todas as áreas. E também as habilidades comportamentais. E aí, alguns sites, aí, o Fórum Econômico Mundial sempre publica o ranking dessas habilidades, e embora muitas vezes uma saia de um lugar e vá para o outro, são sempre as mesmas. Então a gente está falando de criatividade, liderança, trabalho em equipe,
comunicação, inteligência emocional, e aí são essas habilidades que a gente precisa desenvolver. E só para fechar, uma habilidade técnica, você faz um curso, sai com um diploma e você sabe. Uma habilidade comportamental, não. A gestão de tempo, a parte que não é prática, você aprende muito fácil. Você faz um curso e você sabe tudo. Isso não significa nada. O curso, a certificação, o diploma, não significa que você vai melhorar a sua comunicação, que você vai gerir melhor as suas prioridades, né? Porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Então ele precisa ser praticado. E o poder de atenção plena do ser humano vem diminuindo com o passar do tempo, até principalmente por conta da sobrecarga. Então não adianta mais um vídeo extenso. Então a gente utiliza o conceito de microlearning, a gente utiliza o conceito de lifelong learning. Então microlearning são as pílulas, o lifelong learning porque é uma das habilidades mais desejadas e importantes hoje, que é a gente estar preparado para aprender. Como eu aprendo? A gente não aprende na escola isso. Como reter o conhecimento? E aí a gente fala de toda uma lógica que vai do sono, da importância do sono, do consumo de água, da alimentação, e tudo isso vai fazer com que você retenha mais conhecimento. Então é toda uma trilha com práticas para que ao final você possa desenvolver e chegar, não, eu consegui melhorar alguma coisa nessa habilidade. Então nesse momento a gente coleta dados, treina a inteligência artificial que já existe, para que a gente possa, daqui a pouco, estar liberando esse ambiente onde você vai poder conversar. É basicamente isso. So, I was wondering if I would, so shall I take Davison's questions? Or what makes some people more successful than others? Would you like that? Yes. Yes? If you want me to say yes, I have to hear yes. Yeah. If not, no problem. Then we can just talk to the entrepreneur. Would you guys be interested as well in what the research is telling us about some of that? Would you like to know as well? Yes. Okay. So, and if I go on too long, you can just simply, show me a thing, cut it, right? And I will cut it. She's the one with the paper. Yeah. Just say cut it, Sarah. And she's capable of saying it, no problem. Okay, so one of the things that a lot of people in entrepreneurship, right, whether they are policymakers or actual entrepreneurs or educators, everybody was obsessed with this question of what makes somebody successful or what makes a venture successful, what's the difference between success and failure in something. So now I'm actually going to teach for a bit. So what do you think makes somebody successful? Eu acho que sucesso é uma coisa muito subjetiva, tanto para o negócio como para a pessoa. Então, what is success for you? What if you look at somebody and say this person is successful? What is it? impacto. Impact. Okay, that's what I want. So even if you're speaking in Portuguese, speak in English timing. Is that good? Okay. What do you think? She was like, she's never going to ask me. What is success for you? What do you think is success? If you look at somebody, you say that is success. Desenvolvimento. Development of themselves. Themselves. Sobre o seu desejo. Okay. Have you achieved what you want? Yeah. Okay. All right. Excellent. What about you? The people in front are in trouble, aren't they? What is your definition of success? Não, nem todo mundo. Ser feliz. Ser feliz. Be happy. Okay. That's your definition of success. For an entrepreneur, it's enough to be happy. So think about success. Think also about entrepreneurial success. What's your idea of success? Está realizado. Sim, Be realização. fulfilled. Okay. All right. Do you want to take a shot? She doesn't want to take a shot. Okay. I want to ask someone. Ela quer. Too. Yeah. É que a pessoa tenha autonomia, consiga
juntar as suas competências e se juntar as pessoas que querem trabalhar com ela. Oh my God, she wants everything. Quando você consegue controlar o que está no seu controle. Sure. Would one of you like it? Yeah. Na minha visão, eu sou muito obcecada com a ideia de deixar um legado, uma marca no mundo. Isso para mim é sucesso. Pegou a minha So palavra. a child would be a success. Child. Yeah, baby. That's it. Right? Absolutely. All right. Would any one of you like to say something? Eu acho que vai um pouco sobre legado, mas o olhar de transformação. Que a gente possa mudar. Ser sucesso não basta ter uma empresa, mas conseguir movimento em volta, né? Conseguir mudar algo em si ou em alguém, transformar tanto pouco, mas grande. That was a Portuguese answer. English answer, please. No, it's a lovely answer. I'm not making fun of you. It's not just it, but money is important, no, gente? Money. I didn't understand that. Dinheiro, money. Ah, yes. I'm like, what is wrong with a freaking large income? Right? Absolutely subjective. But of course it's subjective, right? You can see already so many people are saying so many different things. Yeah. Para mim, sucesso no seu trabalho é trabalhar o seu sonho. Transformar o seu sonho para a realidade que você imagina de proposição do seu trabalho. Não é falar sobre dinheiro. Dinheiro é importante, mas felicidade em realizar o seu sonho e poder transformar a vida das pessoas através do sonho. Would you rather have money and your dream or just your dream without money? Prefiro ter o meu sonho transformado para que venha o dinheiro. All right, shall we ask some of the professors? What would be your definition of success, especially entrepreneurial success? Saúde e sorte. Even for entrepreneur, that's all. Yeah, I tell my students, I do not want to. Oh, yeah, I tell my students, I am not going to die or retire until one of you buys me a plane. That's my definition of success. So the idea here is there is a very interesting idea, and some people attribute it to Bill Gates. And what he says is, if you define your success as, I want to be a billionaire, there is only one business model. You have to be in the business of making everybody else a millionaire, right? So that's why I think as an educator, I don't want a plane. I want one of my students to be able to buy me and give me a plane, right? Then I know I am actually teaching. So why am I thinking about money? Because money is like a scoreboard, right? But we had all these discussions in the early stages of how are we going to measure? So if we want to answer the question, what makes some people more successful than other people? We have to have some way of agreeing on what we will measure. Right? And that is one of the things. And everybody has these subjective ideas of success. So that is the first problem. So now I'm making you a researcher. Right? So then you say, you know what, we can't do all that. Like, let's just start with money. Right? Because it's simple to measure. And then we can slowly incorporate some other aspects of it. But even those we can measure in numbers. So there's one issue there. So now let me do one more thing and ask you, let me start with Alina here. What is your definition of failure? First, primeiro, dívida. Segundo, aprendizado. Repeat. Dívidas, debits, aprendizado. Debt. Okay, not debt. Okay, E aprendizado. Learning. Okay.
That and learning or not learning? Learning. Learning is Yes, failure. Yes. Wow, that's a new one on me. We need to really discuss it Yeah. over I some think more so. caffeine. Some more milk. Failure is learning. Would you like to take what is your definition of failure? Aprendizado. Aprendizado. Oh my goodness, is this like a Brazilian thing? Aprendizado para a vida toda. Would you like to make a shot? I can make a shot. Isso não é definição, é uma consequência. I can make a shot. Prisão. Okay. O oposto de liberdade. You can say that you can learn from, sorry, I meant you can say that we can view failure as learning, right? But you cannot say learning is failure. But prison is failure, right? Any other ideas on failure? Yes. Maybe failure. Desculpa, sorry. Talvez failure, no sentido que ela está falando, acho que se deixasse o dinheiro mudar o propósito do que a gente veio fazer. Às vezes a gente tem um propósito de fazer um impacto, de fazer uma coisa, entra o dinheiro e desvia a gente do nosso propósito inicial. Talvez isso eu consideraria como um fracasso. Very interesting. Bem, antes ela perguntou do sucesso e não deu para o sucesso, passo rápido e pergunta de volta. You can answer both. Eu acredito que ter sucesso é você saber que você pode ser empático e pegar o pouco que você tem e ajudar a transformar uma realidade próxima. Isso, com ou sem dinheiro, é possível de se fazer. E fracasso, eu acredito que é falta de oportunidade. Porque muitas das vezes tem muitos sonhos guardados, engavetados, e as pessoas não conseguem enxergar onde tem um ponto, né? Foi assim que eu vi os projetos daqui nascendo, e muitas pessoas ao meu lado diziam que não ia acontecer porque fulano roubava, porque escondia, porque isso, porque aquilo. Se a gente olhar para o lado, para o defeito, a gente não olha para cima e não espera que venha coisa boa. Então eu acho que a gente tem que se influenciar com quem vale a pena. Aqui mesmo tem pessoas que podem mudar o mundo. So you can see we can spend a couple of hours trying to understand, but also now we have to start thinking about the connections between our own definition of success and failure, right? And then I will ask you, I'll really push you, how far can you go in terms of living? How much of the failure can you take for the success, right? So how much would you say, I want to be happy, but what are you willing to lose to be happy, right? So the question is, the relationship between success and failure is even more complicated than just getting people to agree on what counts as success and what counts as failure, right? So all of this thing was there. So in the research, one of the ways we do is we always start with the simplest things, right? We start with the simplest things where it is clear and measurable. Then we add, then we can make it more complex, and eventually, we can get to, the Stoic philosophy. But the idea really is to start with something very simple. So one of the things we noticed very early on was it was easy to define one kind of failure that everybody agreed is failure, which is if you close down your business and you still owe money to other people. So a lot of other people are losing money because you're closing down. So bankruptcy is clearly everybody agreed, okay, that can be measured as a failure. So you can go and say, okay, anybody who has been through a bankruptcy, now that is a failure. Then you start increasing from that a little bit. So you run a venture for a long time, but in actual fact, you don't make any money at all. So something like zero revenue. Nobody is losing money in the sense, but
they're making zero, but the zero usually is connected with other kinds of losses, right? You've lost time, for example. If you spend 5 years trying to do this, you could have done. So it is not always entirely zero, and there is the heartache of the people you love. As well, you have to think, right, your parents or your life partners, they also see you have spent 5 years, and so zero is not always zero. We should remember that, just because we cannot measure in money. And then you start thinking about things like, what is it that you wanted to achieve? So did you want to make at least more money than you might have in a job? Did you actually have an idea of impact? And did you meet your idea of impact or not? Right? So this is a slightly more complicated level. So you start measuring in this way, and then you come up to start thinking about what success means, right? So you can now start thinking about success as, I'm at least doing what I want to do, whether I am achieving all my goals or not. So the work idea. But then I'm doing what I want to do, but I'm also making a good living. That may not be all the money in the world, but I'm making a good living. And then you can think about, I'm making so much money that a lot of other, now we're getting into Bill Gates' territory, that a lot of other people are making money. So you have both financial and non-financial impact, but it's truly changing other people's lives, which then gets to changing the world in some ways. So we can measure and we can think about all this. But one of the insights here is we begin to understand that when you start measuring, most people will say, so now let me ask one more question. What do you, out of, and let's just keep it simple, for-profit companies, out of every 100 companies that start, how many fail? And by failure, all I mean is they close down and they have not made any money. You can think about bankruptcy, the worst case, or you can think about zero. Many. 100, out of 100, how many? 90? 80? 80? Any other number? 90? 95? Going once? Going twice? So a lot of people will say 90. 9 out of 10 will fail. Wrong. Right? Because what are the 9 out of 10? Where is that number come from? Everybody will tell you this number. You ask in Silicon Valley, they will tell you this number. You ask in Rwanda, they'll tell you this number. Where is that coming from? It's coming from the venture capitalists, the big investors. So when you get money from the venture capitalists, yes, your failure rate is 9 out of 10. But what about just normal people like us, starting companies who do not get big investments? It's actually not that bad if you think about it. Because half of all the companies that get started are still around 8 years or later. And 1/3 of companies, so now this is 5 out of 10. And then 5 are disappeared. We don't know whether they are failures or not. They're disappeared. So 5 are still around. 5 are disappeared. And you ask, what happened to the 5 who disappeared? 1/3 of them were profitable when they disappeared. And so the reasons are, you might have sold the company, you have grown old and you are retiring and your children don't want the company. You just close it down because you are finished. I mean, your children are studying, your life goals are met. So these are what we call positive. These are profitable companies that are exiting. So now you start thinking, it's not even 50%. Failure rate is now going down below like around 30% at this point in time. So then you ask the question, how many out of these companies actually go bankrupt? Remember the clear definition of failure. Only 1 out of 10. So when you look at it, everybody says that 9 out of 10 companies will fail. But in actual fact, we know for a fact 1 out of 10 will fail by clear definition of failure. But depending on how you define it, a lot of ordinary companies actually tend to survive. And we have data for 8 years or longer. So this is the first surprise in the study. Then comes another insight. The failure of the company is not the failure of the entrepreneur.
They are not exactly the same. Think about it. Why? Because I can start more than one company, and whatever the rate of failure is, just by starting more than once, I am increasing my chance of success. So it tells you something about, so I always say the surest predictor of success is failure and how you deal with it. Now when you go and look into the economy, most entrepreneurs will start one company, and if the company fails, they will never start again. Right? But when you look at the people who are successful, about 1/3 of people will start more than one company. And many of them, sooner or later, will succeed. And some of them will fail after succeeding also. But the idea that you start more than one venture, that you, in your mind, you don't make the success or failure of your venture the success or your own self. That is that's why I mean by your attitude towards failure, however you define it. And that's why I tell my students, define failure very carefully, right? What is something that you just simply cannot live with? That should be failure. Everything else, you should be ready for. But you can say, like, I do not want to go to prison, no matter what. That's non-negotiable. That's your definition of failure. That's fine. That's why I want you to think very carefully about this. Not just in a philosophical way, but in a practical way. What does that matter? If I have a baby and not have money, would that be successful? You have to think about that, right? People say very quickly this is success. But when you think about it, they actually are taking some assumptions for granted. So thinking carefully about success and failure and understanding gives you also the ability to deal with it. And since we didn't get too much time for me to explain effectuation or show any slides or anything, I just want to connect the ideas of effectuation with this, what we talked about just now on success and failure, using a very simple example that I've been using for more than 25 years now, and that is the example of cooking. Okay? So for those of you who have read something about effectuation, you probably know this already. But for those of you who have never heard of it, this is my quick intro into effectuation. So before I even tell you what effectuation is, I want to tell you that there are two ways of looking at the future. One is to see the future as something that we can predict. We may not be able to predict it perfectly, but we believe that we can predict the future and we can get better at predicting it, that we can learn how to predict it better. That is what we call causal thinking. Effectual thinking says the future is fundamentally unpredictable, so don't try to predict it. Let's just co-create the future, working with things within our control and working with whoever wants to work with us. Okay, now that sounds a lot of gobbledygook for the most, but let me tell you, let's think about cooking. All of you, how many of you actually like to cook? Raise your hand if you like to cook. Okay. Now, without telling you anything more about causal and effectual, I'll tell you, you can cook causally and you can cook effectually. Can you guess what cooking causally will be like? Okay, that is actually effectual. Causally is when you try to predict. So how would you cook causally? You're correct, we'll get that in a minute. What would be cooking causally? Cooking causally basically is you start with a clear goal. I want to cook this. Then you go and look up grandma's recipe, the best recipe that you have. Then you go and buy the ingredients, make sure you have the instruments, and you cook. That is cooking causally. That is the traditional, let's go do a bunch of customer interviews and market research and then come up with a plan and we pitch somebody and make, raise money and then we build a business. That kind of thing, right? So cooking causally is when you start with very clear idea what you want to cook. Use the recipe, use the ingredient. What you were talking about is cooking effectually.
right? You come into the kitchen, you open the refrigerator, you say what is available. You look outside in the garden. Maybe you have access to the green tower, so there are some herbs that you can get. Right? Maybe you knock on your neighbor's door and they have like some berries in their garden, right? And the idea is now with this, what can I cook? And so you don't start with a clear idea that this is what I want to cook. What you have and what is available to you and whoever is working with you, that allows you to decide what to cook. Okay? So everybody understand the difference between causal cooking and effectual cooking? Okay, now the tough question, the exam question. Which dish will be better? The causally cooked dish or the effectually cooked dish? Aha! Exam, remember. Both? Why both? This is a dangerous woman. And I love her. Eu acho que independente do que produza em casual ou em produção, acho que os dois vai ser feito por amor. Então, quando você bota com a sua vontade, produz o que você quer, não importa como você vai fazer. Se vai ser casual ou vai ser em produção. A sua vontade vai estar tudo. That is very optimistic, very Brazilian. Except you assume that this person knows how to cook. You have not met my husband. I will go on a trip like this. I'm prepared. I love to cook, by the way. He doesn't. I will leave things almost ready in the freezer with instruction. And when I come back, he's eating chickpeas out of a can. Right? So it still depends. You're correct in one sense. If you have a good cook, you will get a good dish. So this does not mean you don't have to learn how to cook. That means you have to learn accounting and how to sell and business management. There's no escaping that, right? So the how good the dish is will still depend on how well you know how to cook. Now when you compare the two people who are good cooks, let's say there are two good cooks. One is cooking causally, one is cooking effectually. Which one? What will be the difference? Let's just look at what will be the difference between the two dishes. One may be innovation. Which one? The one that you open the fridge. Why? Because it doesn't exist. You have to create it. You have to innovate. You have to work with what you have. The other. A outra, uma você cozinha com o que você tem que criar, você tem que inventar, você tem que improvisar para ficar bom. A outra receita todo mundo já conhece, você vai fazer um estrogonofe, um pudim, todo mundo já comeu, já provou, né? O outro vai ser uma novidade. Yeah, it's not only because everybody knows. When you cook causally, you're going after exactly what you want and you're cooking that. So you will get that, right? When you cook effectually, sometimes you may not have an ingredient, so you will have to improvise. Sometimes your neighbor just walks in and gives you a new ingredient that you didn't have, and you just say, "Oh, let's throw that in and see what happens." And so you're absolutely correct. The difference is in the effectual case, if everything goes well, you are likely to get a very innovative outcome. But things could go wrong. Remember, I am not Brazilian. I'm always happy to talk about the downside. Right? Let's say we are good cooks and we are cooking effectually, or we are cooking causally, but something happens, your kid is playing outside, you go to see, and the oven is gone over time and everything gets burnt, right? So in that case, when something goes wrong, what is the difference between the two methods of cooking? And assuming the cook is a good cook. Pardon? Affordable loss, right? So the idea is you didn't take the time and trouble to get the proper, you just cooked with what you have. So again, chances are that the loss will be lower. That's all. It's not that you will have no loss, but chances are when you fail, the failure is smaller. And that is really the connection to describing what is the difference between successful
and unsuccessful. The first thing is that the successful people are able to understand that failure is part of the process, and so they are baking that into what they do mentally, emotionally, in terms of the people they work with and so on. And the second thing is, if you act, this is why the experienced entrepreneurs learn this lesson of effectuation, that no matter whether the upside happens or the downside happens, you have better outcomes when you actually do it effectually. So that's the lesson that they end up learning in some ways. So at this point in time, I'd like to stop. Any questions connected with this? Any question? Anybody can ask a question. Saras, eu não queria falar uma questão. De tudo que eu pude mergulhar mais profundamente no Effectuation, a prescrição convencional, ela sempre ensina a gente a planejar o futuro. E no Effectuation você tem uma possibilidade de planejar o fracasso através do fabuloso. Então acho que isso é uma grande diferença entre uma maneira, o causal e o efetual, é que no efetual você planeja o fracasso. Então ele está dentro do seu radar. Ele não é alguma coisa que você não está olhando para ele também. Você está sempre pensando que precisa perder menos. Então, assim, acho que nesse sentido, para mim, me organizou muito. Planejar o futuro é o que todo mundo faz, é o que a prescrição, quanto você vai ganhar no futuro, estimular. Enquanto você tem essa posição um pouco mais cautelosa do Effectuation, permite que você não gaste tanto errando. Mesmo que você erre, você fez o seu menor investimento, o mais baixo. Yeah, you learn to make affordable loss mistakes, right? And not only that, you encourage all your stakeholders to invest no more than they can afford to lose. That's also. So from the expert entrepreneurs, here are 3 takeaways about failure. And I'm just going to tell you that, and if there are more comments we can discuss, and this is going to be my last comment, which is, they basically tell you, first of all, the relationship between success and failure. Don't think about, it is either success or failure with a capital S or a capital F. No, don't think about that. It's lots and lots of successes and lots of failures that happen every day. So you have to learn how to outlive a lot of small failures and how to accumulate a lot of small successes, okay? So here is a short form version, the TV or Instagram version, right? Which is failures, right? Not failure. Failures. Keep them small, kill them young, don't fail alone. Right? Keep them small, kill them young, make their failure happen early, and don't fail alone. That's the most important thing. And that is where the crazy quilt comes in, that everybody is investing only what they can afford to lose, but if we do lose, we're not losing alone. Losing alone is actually the hardest part of failure, more than anything else. So even planning for failure is connected with the idea of connection with other people. All right, that's all I got to say, folks. Unless you have more questions or you want to hang out and talk, I'm happy to do that.